Hi everyone. My name is Kan Nguyen. I work for the Small Business Administration. We are here today to talk about the overview of grants, the PPP program, and COVID-19 relief updates, because we just want the Vietnamese community to know what's out there, know what the new news is and how to apply, and have any opportunity to answer any questions. So next slide. Today we presenters, we have me, and then we're going to first start off with Minvo. He's going to do a little introduction. Hello mọi người, đây là Minh. Hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi presentation về những cái chương trình của SBA. Mình là đại diện cho SBA, cho hội thương gia ở Boston. Hello, and also my name is Deng. I just wanted to start off by saying thank you. I just wanted to start off by saying thank you to some of the people, groups, and organizations who have continuously been supportive of our Vietnamese American business community. So I wanted to say thank you to, first of all, Norm and Ken and Eli from the SBA, Douglas Ling, who will be with us later to help answer questions. He's from LIST. He's been helping a lot of the Asian American businesses with all of the applications and PPP loan process. Also, I wanted to recognize State Senator Dean Tran, State Representative Tâm Nguyen. They've also been hugely supportive of the community. The Vietnamese American Business Association, especially Anh Hồng Tran, who is the president of the association. And not only that, but also the Vietnamese community of Massachusetts. They've done wonderful work within the community. Mr. Vinny Bảo Toàn and Mr. Kan Nguyen. Then there's also Southeast Asian Coalition of Massachusetts, Mrs. Anh Vu Sawyer. She's done tremendous work out west in the Worcester area. There's also VietAid locally and Nova as well, Annie from Nova, who has been helping, who's currently today helping us navigate the slides. So thank you, Annie. Trước nhất là Trân đại diện cho hội thương gia muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho những cơ sở Việt Nam. Trước nhất là SBA, Norman, Khánh làm việc ở SBA, there's Eli cũng làm việc ở SBA và giúp mấy người lender, giúp mấy cơ sở đối thoại với mấy người lenders. There's also có thượng nghị sĩ Dean Trần, hạ nghị sĩ của tiểu bang Trâm Nguyễn, hội thương gia trưởng hội Hồng Trần, cộng đồng Việt Nam, anh Vinny Bảo Toàn và anh Khanh Nguyễn, và hội Southeast Asian Coalition of Massachusetts cô anh Vũ Sawyer, VietAid Lizette Lê, and Nova là Annie bây giờ đang giúp với giúp facilitate cái meeting ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người và cảm ơn mọi người đã tham gia. All right, thank you, Jung Lei. Next, I'd like to introduce Anh Vu Sawyer. She's in charge of the Southeast Asian Coalition in Massachusetts. Why don't you speak a little bit about yourself? Hello, everyone. Thank you so much for being here. I am Anh Vu Sawyer. I'm the Executive Director for the Southeast Asian Coalition of Central Massachusetts. We serve more than 12,000 client visits annually, and our clients came practically from all over the state of Massachusetts, but mostly in central and western Massachusetts. And I'm very proud of the Vietnamese businessmen and women. I am in awe of the strength of our folks, our determination to be successful, and we are here to support you. So please feel free to ask us as many questions as you want,
and we will have information at the end of the slides so that you will be able to connect to any one of us here. Today, the presentation is 100% to support Vietnamese business owners to be successful. So thank you very much for being here. Kính thưa quý vị, tôi tên là Ngọc Anh Sawyer, tôi là giám đốc của cơ quan Đông Nam Á. Cơ quan của chúng tôi giúp hơn 12.000 thăm visit của những người ở Á Đông, không những chỉ từ Việt Nam nhưng mà từ những nước khác ở Á Châu. Lý do mà hôm nay chúng ta gặp mặt ngày hôm nay là chỉ có một cái mục đích duy nhất là giúp đỡ cho business owner, những người chủ của các công việc, các việc buôn bán, những người Việt Nam. Đây là cái lý do duy nhất mà chúng tôi gặp mặt là ngày hôm nay để mà giúp cho các bạn. Xin các bạn liên lạc với lại những cái cơ quan này nếu mà các bạn cần có câu hỏi gì đó. Xin cảm ơn. Thank you, Anvo. Next, we have Nhật Lê, and he's from the Massachusetts Office of Business Development. If you can talk a little bit about yourself. Hi, everyone. My name is Nhật. I'm with the Mass Office of Business Development. Our office assists the businesses relocated to Massachusetts, as well the business wishing to expand the current operation with the state. We pay attention to job creation, job retention, and capital investment into the state. And we also connecting business to resource available to help with their operation. Xin chào mọi người, tôi tên là Nhật, đại diện cho văn phòng phát triển kinh doanh của Massachusetts. Nhiệm vụ của văn phòng là hỗ trợ các doanh nghiệp muốn chuyển đến tiểu bang, cũng như các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động ở trong tiểu bang. Đặc biệt chú ý tới những doanh nghiệp tạo hoặc là giữ việc làm trong tiểu bang. Oh, and yes, this is John again. I apologize. When I forgot to say thank you to Nhật, who has been tremendous in helping us put everything together. Thank you very much. Yeah. Also, so next we have Eli Spahu. He's from the Small Business Administration. He works in the Boston District Office with me. Eli, would you like to say talk a little about yourself? Oh, absolutely. Con, thank you for organizing this event, and most importantly, I want to thank the Vietnamese American Business Association, the Southeast Asian Coalition of Massachusetts, for being great partners and for spreading, the word about the availability of all these various programs, to small businesses, and most importantly, just for being, there in these difficult times, to help the small businesses, through this challenging, through the challenging environment that we're all in. Just want to reiterate the point that, my job is to work with lenders. We have a few lenders here on the call today, or at least one, I should say. And we try to help, small businesses, not only with this emergency funding programs, but also for daily operations, working capital loans, loans to purchase real estate, and various grants that are currently available. So appreciate the opportunity to be here and share with you some updates on the various programs. And again, feel free to reach out if I could be of any assistance myself personally. My information is going to be here on the slides as well. So again, greatly appreciate the partnership and the opportunity to share some updates with you all. All right. Thanks, Eli. Last but not least, we have Norman Ng. Hi, everyone. I'm the Public Affairs Specialist for the Massachusetts District Office. I handle all the communications and newsletters. Please sign up for updates if you haven't already, sba.gov/updates. And you will receive communications from me, and also follow us on Twitter at @SBA_MA. Thanks, Con. Let's kick it off. All right. Next slide, please. So here is the agenda today. First, we're going to start off with where we are today, talk about the different economic relief funding options that are available to small businesses. Then we're going to talk about grant programs, mostly about the targeted EIDL Advance loan, the SVOG loan, the restaurant,
loan, any updates to the COVID relief, PPP and EIDL, and then we'll do additional assistance and resources, and then open up for Q&A. So the format we're going to do is when we're going to do English for the first part. On each slide, we're going to speak in English first, briefly, and then we're going to have it translated into Vietnamese, so anyone can understand. My Vietnamese isn't that great, so I won't be one of the translators. Next slide. We're going to go to Norm to kick it off. Thanks, Con. Yeah, so just want to set the stage here and how we got to where we are today. Obviously, you know, we've all had some challenging times this past year. And so most recently, the president signed into law the American Rescue Plan Act on March 11th, providing additional relief for hard-hit small businesses and building bridges to recovery. Now, on March 30th, the PPP Extension Act was signed into law, making May 31st, the end of next month, the last day to apply for PPP funds. And so today what we want to do is just kind of give an overview of all the programs available, make sure that the public in the Vietnamese American community know where to find help. And so that's our objective today. Min? Hey, Tổng thống, okay, so here's in Vietnamese. Okay. So, Tổng thống Joe Biden đã thông qua đạo luật nhờ Viện trợ Kinh tế vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Ông cung cấp bổ sung thêm cái gói cứu trợ cho những doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề và còn thêm những cái số tiền để với mục đích là phục hồi kinh tế. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Joe Biden đã ký đạo luật gia hạn PPP đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Đó là ngày cuối cùng để mình submit hồ sơ, và sau đó SBA sẽ có thêm 1 tháng nữa để work trên những cái hồ sơ để được submit, nhưng mà sau ngày đó là họ sẽ không nhận hồ sơ nữa, và ngày cuối cùng mà để approve những cái hồ sơ đó là vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. SBA cam kết viện trợ và hỗ trợ những cái gói cứu trợ càng nhanh càng tốt, và bảo đảm rằng mọi người đều được trợ giúp công bằng và công bằng so với những cái business khác. Back to you now. Okay. Next slide, Danny. So here's a view of all the different programs available for small businesses. On the left-hand side, there's loan programs. On the right-hand side, there's grant programs. So today we just want to go over briefly. There's the Paycheck Protection Program. Okay, it comes to you as a loan, but then you can ask for forgiveness. And if you use the funds the right way, then it becomes a grant. There's debt relief on existing borrowers that have an SBA loan. That program has since passed, but what happened was SBA would have paid for monthly payments for the SBA 7A loan, the 504, as well as microloans. Now, the EIDL program, Economic Injury Disaster Loan, came as a loan, but there was also the Advance grant. Anybody that applied initially last year could have gotten up to a $10,000 grant, okay, that did not have to be repaid back. And currently, as we speak, we are helping fulfill anybody that got a partial grant. Last year, you received $1,000 up to $10,000 for every employee that you had as a small business owner. Well, now we have the targeted EIDL Advance grant that is making anybody that only received a partial grant up to $10,000 get the rest if they qualify. Okay, so that's partial loan and grant. Now on the further right-hand side, currently we are still waiting for the restaurant revitalization grant. We're hoping to, when the information becomes available, hopefully within a couple weeks, we will do a separate workshop just for the restaurants revitalization. It's not necessarily a grant, actually. It's called a direct payment program. And also the shuttered venue operators grant is also live now, but there's some system issues. So what we're going to do is they are working on some technical issues, but the application portal is live now. Min? Okay. So hiện giờ nó sẽ có những cái chương trình dưới đây ha. Thứ nhất là chương trình PPP, như tất cả mọi người đều biết. Chương trình PPP nó đã có vào
năm ngoái, nếu không lầm là vào đầu tháng 4 năm ngoái và kết thúc vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, và hiện giờ đây là second round. Chương trình PPP là khoản vay có thể là khoản vay không hoàn lại với điều kiện mình phải xài đúng mục đích, là 60% trả cho lương cho nhân viên hoặc là trả lương cho chính mình nếu mình là self-employed, và phần còn lại 40% còn lại được dùng vào những cái mục đích khác, phục vụ cho cái business, không phải là cá nhân ha. Thì chương trình thứ hai nó gọi là chương trình debt relief, thì đây là cái khoản giống như SBA họ sẽ giảm nợ cho những người vay những cái khoản vay trước đây, bao gồm là những khoản vay SBA truyền thống, số 7A 504 và những cái microloans. Thì hỗ trợ này không áp dụng cho PPP hoặc EIDL, có nghĩa là những người nào mà vay EIDL vẫn bắt buộc phải trả lại với số tiền là 3.75% một năm trong vòng 30 năm. Chương trình này không áp dụng cho EIDL ha. Chương trình thứ ba như mọi người thấy là chương trình EIDL. Thì EIDL loan thì nó có hai loại, là một là EIDL loan, hai là EIDL Advance. Thì EIDL loan là khoản vay phải hoàn trả bắt buộc 3.75% một năm, trả lại trong vòng 30 năm. Và khoản vay, và cái phần thứ hai nó gọi là Advance, thì Advance nó đã hết rồi, nhưng mà bây giờ SBA họ mới ra một cái chương trình mới gọi là Targeted EIDL. Thì chương trình EIDL Targeted EIDL mình không thể tự apply, mà SBA sẽ gửi email mời từng business hoặc cá nhân nếu nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì Covid. Và chương trình này là chương trình khoản vay, nó không phải là khoản vay mà chương trình này là dùng này cho luôn á, không phải hoàn trả. Và chương trình thứ nó có một chương trình nữa là chương trình SBA sẽ ra thêm một phần nữa, nó gọi là Supplemental Targeted EIDL Advance, là sẽ cung cấp thêm 5.000 đô cho những business nào bị ảnh hưởng nặng nề bởi vì Covid. Và cái thứ tư là Shared Revenue Operator Grants, thì chương trình này chỉ tài trợ cho những cho những cái cơ sở giải trí, nhà điều hành, hoặc là nó gọi là chương trình tổ chức những cái sân khấu biểu diễn nghệ thuật, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, hoặc là aquarium, nó gọi là không biết aquarium là gì, nhưng mà tổng số tiền tài trợ nó lên đến 16.25 tỷ đô. Một chương trình đặc biệt nữa dành cho những người là những chủ business phục vụ trong nhà hàng, thì chương trình này sẽ tài trợ cho những nhà hàng mà đủ điều kiện trong ngành công nghiệp này mà bởi vì bị ảnh hưởng bởi vì Covid, thì khoản này nó hỗ trợ lên đến khoảng 28.6 tỷ, và chương trình này sẽ ra trong thời gian sắp tới. Back to you now. Awesome. Next slide. So with the Shuttered Venue Operators Grant, just want to give you a snapshot of who's eligible: live venue operators, promoters, theatrical producers, live performance arts organizations, and motion picture theater operators, museums, zoos, like the aquarium, New England Aquarium as well, talent representatives as well, at max of 5 business entities related via affiliation that also meet the eligibility requirements. And you have to have been in operation February 29th, 2020. Min? Những cơ sở nào đủ điều kiện cho chương trình Shuttered Venue Operators Grant, đó là những nhà điều hành hoặc những nhà quảng bá trực tiếp, hoặc là những nhà sản xuất kịch bản, những tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoặc những nhà điều hành cho những rạp chiếu phim, những nhà quản lý bảo tàng, sở thú và hồ cá, không hẳn hồ cá nhưng mà gọi là aquarium, là những nó cũng thay vì sở thú chỉ nuôi thú thôi, hồ cá thì giống như là có cá trong đó. Thì những nhà quản lý tài năng, nếu những công ty nào mà có nhiều chi nhánh thì cũng thể đáp ứng được, cũng có thể qualify cho chương trình này, nhưng nếu mà tổng số chi nhánh đó mà hơn 5 thì sẽ không qualify. Và đặc biệt là những business phải hoạt động trước ngày 29 tháng 2 năm 2020, nó khác là PPP là hoạt động trước ngày 15 tháng 2, nhưng chương trình này chỉ cần hoạt động trước ngày 29 tháng 2 năm 2020 là được, và đơn sẽ được bắt đầu nhận vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Back to you now. Thank you. Next slide. So there are several steps you need to take in order to apply for this loan grant program. Number one, you have to register in a website called sam.gov. It's how folks will get paid. So in addition to registering at sam.gov, you need to make sure you review all of the eligibility requirements
and also have like a DUNS number, something like a credit report for your business, and a bunch of other stuff before you apply. There's a lot of paperwork involved, but the potential grant will be lesser of 10 million, or if you're in operation in January 1st, 2019, 45% of the total 2019 gross revenue earned. And also the other thing is if began operation after January 1st, 2019, the average monthly gross revenue for each full month in operation during 2019 multiplied by 6. So that's the amount of grant that you can get. Min? Để nhận được chương trình, để bắt đầu chương trình này thì có những cái đòi hỏi như sau. Thứ nhất là phải ghi danh với hệ thống chính phủ liên bang, nó gọi là System for Award Management, tại website là sam.gov. Để đăng ký cái này mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng cho để ghi danh cái này, và nó mất khoảng 1 tuần sau mới nhận được cái số code SBA từ cái SAM system này. Thì mọi người nên xem qua cái phần những câu hỏi thường gặp và những yêu cầu và những cái hướng dẫn trợ giúp tại website là sba.gov/svogrant. Xác định số tiền nhận được với điều kiện là từ 10 triệu đô trở xuống, hoặc nếu mà hoạt động trước ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì tính 45% của thu nhập trước chi phí năm 2019. Còn nếu như hoạt động sau ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì lấy tổng thu nhập trung bình nhân với 6. Cái này nhân với 6 không được chi. Back to you now. I see Kang Nguyen has a hand up. If you want to open the chat and throw questions in the chat, we'll go over any questions at the end. Thank you. So just wrapping up the SVOG, there, the restaurant revitalization grant. So we were hoping we would have the information ready today, but SBA is still writing the program rules as we speak. So once we have all the program rules and it's released by the SBA, we want to do another workshop just on restaurant direct payments. But for now, just know that the eligible entities for this direct payment program is restaurants, food stands, food trucks, food carts, caterers, and so on. Min? Những cơ sở đủ kinh doanh, những cơ sở kinh doanh nào đủ điều kiện cho chương trình này đó là những cơ sở giống như nhà hàng nè ha, xe đẩy bán thức ăn giống như food truck mà họ hay đi ở ngoài parking, hoặc là park F, quán rượu, tiệm bia, những cái cơ sở nói chung là về nhà hàng và ăn uống. Thì ngoại lệ là những nhà hàng nào trực thuộc chính quyền liên bang hoặc tiểu bang, những nhà hàng nào mà thuộc công ty đại chúng. Ở đây cái là gì? Cũng nghĩa là những cái nhà hàng đó đã được list lên sàn chứng khoán, thì những nhà hàng đó sẽ không qualify cho chương trình này, là những nhà hàng lớn. Nếu những chủ nhà hàng nào sở hữu hơn 20 chi nhánh sẽ không được đủ điều kiện cho chương trình này. Và những nhà hàng thuộc thể loại nhượng quyền có hơn 20 chi nhánh, ví dụ giống như McDonald's, Dunkin Donuts hoặc là Burger King, là những nhà hàng thuộc thể loại là franchise có hơn chi nhánh. Nói chung là hầu hết các nhà hàng đều có thể xin trợ cấp bằng tổng số doanh thu năm 2020 trừ đi tổng doanh thu năm 2019. Những doanh nghiệp mà hoạt động nguyên năm 2019 và 2020 thì tài trợ tối đa sẽ là 5 triệu cho các nhà hàng và 10 triệu cho các nhóm các nhà hàng. Đây là những nhà hàng nào có nhiều nhà hàng như là nhiều chi nhánh cộng lại thì tổng số tiền tối đa chỉ là 10 triệu. Các khoản tài trợ này giống như PPP và EIDL Advance sẽ không bị tính thuế như thuế thu nhập, nhưng vẫn có thể được trừ trên cái thuế của sau này đi khai thuế. Nếu một nhà hàng mà không hoạt động nguyên năm 2019 thì tài trợ tối đa chỉ là tổng doanh thu hàng tháng trung bình trong năm 2020 trừ đi tổng doanh thu hàng tháng trung bình trong năm 2019. Còn nếu như một nhà hàng mà không hoạt động nguyên năm 2020, nhà hàng đó vẫn có thể nhận được khoản tài trợ này bằng tổng số tiền chi phí hợp lý từ khi mở cửa kinh doanh cho đến ngày nay. Back to you now. Next slide. Okay, another grant program that we had that I mentioned briefly before is the targeted EIDL Advance. And so this is for businesses and nonprofits that previously applied for EIDL. And there's several requirements that you need to make sure you meet in order to get the rest of the 10K if you got partial 10K. Number one is you have to be in a low income community. Number two, you have suffered greater than 30% economic loss, and you have 300 or fewer employees. And so
You don't have to do anything. You should have received an email if you qualify for this. So check your email that you applied for the EIDL with, and it should be coming from a .gov, and just be wary of any scams. Min? Actually của anh. Oh, sorry. No, Go on. Okay, I'm gonna give Ming a little break here. Ming did such a wonderful job translation. Thank you, Ming, and thank you, Norm. Okay, so đây là cái grant program Targeted EIDL Advance, chỉ thực hiện khi SBA gửi thư mời trực tiếp qua email. Chương trình mới trong đạo luật hỗ trợ kinh tế, thứ nhất là chỉ dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận đã nộp đơn xin EIDL và thuộc cộng đồng thu nhập thấp. Thứ hai là bị thiệt hại kinh tế trên 30%, và phần thứ ba là có 30 nhân viên trở xuống thôi. Nếu quý vị đáp ứng những điều kiện trên á, mà nếu có tiền trong quỹ, Targeted EIDL Advance sẽ cân bằng số tiền tạm ứng EIDL trước đó thành ra $10.000 và cung cấp $10.000 cho những ai đã nộp đơn xin EIDL nhưng không nhận được khoản advance 10.000 cho thiếu vốn. Các bạn nhớ là SBA sẽ gửi email với các hướng dẫn để gửi tài liệu cần thiết cho những người đã xin EIDL và có đủ điều kiện. Back to you, Norm. Thanks, An. Next slide. So just wrapping up information about targeted EIDL, only one submission for each targeted EIDL. Carefully review the bank account information and all of your application information. This is very key. If you submit an application and there's one error, like one digit off from your bank account information or anything that you need to fix later, it's going to be a problem. I just want to stress that. You need to submit your application the first time correctly, and that's it. Otherwise, it will get held up, and there will be issues that we probably cannot solve later on, just because the system is not the best system. SBA's goal is to process completed applications within 21 days. And there is an email inbox that you can send questions to, but we're also here available. targetedadvance@sba.gov. An? Okay, cái grant program Targeted EIDL Advance, quy trình nộp đơn là quý vị chỉ được nộp đơn một lần cho Targeted EIDL Advance, mà xin quý vị nhớ rất là quan trọng là xem kỹ thông tin tài khoản ngân hàng. Cái việc này rất là phải làm cẩn thận và có rất là quan trọng, tại vì nếu mà mình làm hư một số hoặc là quên một số, thiếu một số là cái application của mình sẽ bị lâu dài hơn. Tại vì cái system, cái hệ thống của SBA về cái vấn đề này thì không được giỏi cho lắm. Thành ra nếu mà mình bị lỡ một cái số trong chẳng hạn như là cái bank account number của mình bị sửa một lỗ là mình cái đơn của mình sẽ phải cần nhiều ngày hơn để mà làm được. Ok, xin quý vị đảm bảo thông tin gửi là đúng 100%, bởi vì quỹ EIDL Advance chỉ có hạn mà SBA sẽ không thể xem xét lại được. Mục tiêu của SBA là giải quyết các đơn đã hoàn thành đầy đủ trong vòng 21 ngày. Đơn xin không được coi là đầy đủ cho đến khi nhận được cái form 4506T của IRS. Nếu mà các bạn có câu hỏi thì xin email targetedadvance@sba.gov. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ được nhận một email và tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng đã được cung cấp. Back to you, Norm. Thanks. Next slide. This slide talks about the cross eligibility of the different programs. So I'm going to start on the left-hand side and then go to the right. So if you see PPP on the left-hand side, if you received PPP, okay, and then we go to the right column, it says PPP at the top. You have, let's say you received your first PPP in this past year, you can apply for the second draw PPP. Now going further to the right,
How about shuttered venue operators grant? If you received PPP, you may apply for the shuttered venue operators grant if received prior to applying for SVOG. If PPP loan received after December 27, 2020, the amount will be reducted from SVOG. Now going further to the right, it's EIDL. If you received PPP, you may apply for EIDL. It just can't be used for the same purpose as the PPP. For example, PPP, if you remember, is for payroll costs and also keeping the lights on and rent. But EIDL, you need to use it for a different purpose other than those purposes. Now going down from PPP on the left, shuttered venue operators grant. If you received SVOG, you may not apply for a PPP loan after receiving SVOG. Going further, if you received SVOG, you may be eligible to receive supplemental SVOG. With EIDL, if you received SVOG, you may apply for EIDL, but you just can't use it for the same purpose. Now, lastly, EIDL, if you received EIDL, obviously we went over this, you may apply for PPP, you can have both. If you received EIDL, you may apply for SVOG, but just can't be used for the same purpose as the cost. And same business cannot apply for more than one EIDL. An? Yeah, is that Jan? Jan, is this your section, Jan? Oh, yes, sorry. No, that's your An. Oh, okay, okay, no problem. Okay, đây là cross eligibility on currently available economic relief, những điều kiện điều lệ cần được áp ứng. Cái phần này đó, cái phía trên đó là những người nộp đơn và cái phía dưới là cho những người nhận được. Những người mà nộp đơn PPP và nhận được PPP thì cái first thì những ai đã được PP đợt 1 có thể xin được đợt 2. Những người mà nộp đơn cho PPP mà được nhận được cái Shutter Venue Operators Grant thì không thể xin PPP nếu đã nhận được tiền SVOG. Những người mà nộp đơn cho PPP mà nhận được cái COVID-19 Economic Injury Disaster Loan EIDL có thể xin PPP nhưng không thể trùng với mục đích và chi phí như EIDL. Còn cái phần ở giữa, cái cột ở giữa đó, những người mà nộp đơn cho Shutter Venue Operators Grant mà nhận được PP rồi đó thì có thể xin nếu đã nhận được khoản vay PPP trước khi SVOG. Nếu đã nhận tiền PPP sau ngày tháng 12, ngày 27 năm 2020, số tiền này sẽ được khấu trừ từ SVOG. Còn những người nộp đơn cho Shutter Venue Operator Grant SVOG mà nhận được cái Shutter Venue Operators Grant có thể nhận SVOG bổ sung nếu có đủ điều kiện. Những người nộp đơn cho SVOG mà nhận được cái COVID-19 EIDL thì có thể xin SVOG nhưng không thể trùng với mục đích và chi phí như EIDL. Cái cột cuối cùng đó là những người nộp đơn cho COVID-19 EIDL mà nhận được cái PPP thì có thể xin EIDL nhưng không thể trùng với mục đích và chi phí như PPP. Những người mà nộp đơn cho COVID-19 EIDL mà nhận được cái SVOG có thể xin EIDL nhưng không thể được dùng cho cùng mục đích hoặc chi phí như là SVOG. Những người nộp đơn cho COVID-19 EIDL và nhận được cái COVID EIDL, mỗi cơ sở chỉ được nộp đơn cho một EIDL. Tôi biết là cái phần này rất là phức tạp, thành ra nếu mà các bạn muốn có câu hỏi gì đó thì là làm ơn viết vô cái phần chat. I know this is complicated, but if you have some questions about this, please write your question on the chat site. Thank you. Back to you, Norm
And I think this will be Nhật or Jen's portion next. Yes, so now it's Eli, lead lender relations for the district office. Eli. All righty, Norm. Okay, everybody, good afternoon once again. So we are going to try to keep this light. All right, we have 3 different pieces of legislation that talk about the various programs we're covering here today. So all of these programs, they start with the CARES Act that was passed into law back in March of 2020. You know, we have the PPP Flexibility Act at play here. In December of 2020, also the Economic Aid Act was signed into law, and it's changing, you know, some of these programs. And then most recently, as Norm mentioned, the American Rescue Plan Act. So one thing that I do want to share with everyone, and this is very important, the PPP loan program, the round 1 and round 2, we're going to be talking about here in the next few slides, were intended, you know, by Congress to be 100% forgiven. Okay, so what we want to share here with you is information how to make that possible, and obviously give you some guidance and some direction. But the first things first, as you see here, and as it was mentioned earlier, you know, the Congress did extend the application deadline for the PPP loan program to May 31st of 2021. And for everybody's information, you know, we do have a little over $50 billion available for the PPP loan program. So I'll turn it over to the translator because I tend to talk a little too much. Okay, từ khi COVID bắt đầu thì nước Mỹ đã có 3 đạo luật, CARE Act, Economic Aid Act và cái mới nhất là American Rescue Act. Sau đây là những thay đổi mới cho chương trình PPP và EIDL. Chương trình PPP được gia hạn đến ngày 31 tháng 5, 2021. Có cách tính mới cho số tiền cho vay cho những ai dùng form 1040 Schedule C. Có sự thay đổi cho những chi phí được tha thứ dưới chương trình PPP khi khai thuế liên bang. Đơn xin PPP đã được rút ngắn gọn cho các khoản vay dưới 150.000. Số tiền tối đa của EIDL đã tăng từ 6 tháng cho 150.000 đến 24 tháng tối đa cho khoản vay tối đa là 500.000. Nếu tiền vay trong năm 2020 thì khoản thanh toán đầu tiên sẽ bắt đầu sau 24 tháng kể từ ngày vay thay vì 12 tháng. Và nếu như tiền vay trong năm 2021, khoản thanh toán đầu tiên sẽ bắt đầu sau 18 tháng kể từ ngày vay thay vì 12 tháng. Tiền EIDL Advance không còn được trừ từ khoản chi phí được tha thứ dưới PPP nữa. Eli? Yeah, so these topics are all topics we're going to cover in the following slides, right? But I just wanted to mention to everyone that the loan calculation based on the Schedule C changes was actually an executive order from the Biden-Harris administration. So that changed the way, you know, the loan amount calculation for PPP loans is done for Schedule C filers. Okay, and that includes, you know, single member LLCs, that includes, you know, joint ventures, so husband and wife LLCs, and any independent contractors and so on and so forth. So if you looking into this slide over here, right, the change that was passed into law through the executive order allows Schedule C filers, instead of using the net profit, right, the net income, I should say, from the Schedule C, they could use the gross income. So gross income is line item 7. So one of the unintended consequences of, you know, the CARES Act was that it left out any business that for no fault of their own, right, had reported a negative net income, okay, on their, you know, 2019 Schedule Cs. So this, you know, this executive, you know, order made things right for many small businesses, and it opened up the door for so many small business owners to receive first draw as well as second draw PPP loans. One of the things that's worth mentioning here, and again, we're a long way from March 3rd, right, is that, you know, if you the changes are not retroactive, right,
And if your loan was funded based on the old method of calculating the maximum loan amount, probably the window of opportunity to make any changes has already passed. Okay, but you definitely want to work with your lender. You want to work with a lender of record to see if there is any room for either, canceling the loan, or if it has not been reported through the 1502 report, then, go back to the lender and make some amends. Okay, tình như này. So trước đây là những ai mà nộp đơn 1040 Schedule C á, thì số tiền để tính xin PPP được tính bằng payroll cost là chi phí trả lương cộng với net profit, tức là lợi nhuận sau những chi phí khác, và cái đó là cái số mình gọi là net earning. Thì đó mình sẽ dùng cái số tiền đó để mà mình xin PPP. Nhưng vì cái cách tính như vậy á, thì các cơ sở những doanh nghiệp không có thể xin được nhiều tiền, vì họ không có tính thêm những chi phí kinh doanh khác, những chi phí cần để hoạt động thường ngày, hoặc là để duy trì công việc làm cho người chủ. Do đó SBA đã thay đổi cách tính số, thay vì mình dùng cái net số net number thì mình sẽ dùng tổng số thu nhập gross income trên cái form cái line số 7. So bây giờ là, nhưng mà nếu ai mà đã nộp đơn cũ trước đây á, thì mình không thể thay đổi số tiền đó được, cho nên mình phải liên lạc. Nếu như mà mình nộp đơn trước ngày 3 tháng 3 2021 thì mình hãy liên lạc ngay với ngân hàng cho vay của bạn để mà hỏi họ có thể rút lại đơn hoặc là hủy bỏ cái đơn để nộp đơn mới. Họ có thể nói được hoặc là có thể nói không, mà hy vọng họ có thể nói được, nhưng mà hãy liên lạc liền với ngân hàng của bạn. Eli? All right, let's go to the next slide real quick. So we talked about the PPP loan program. Of course, the lion's share of the funding we received here at the SBA, about $285 billion worth of it, was for PPP purposes, right, under the Economic Aid Act. So all the PPP loans that were approved in 2020, right, under the CARES Act and the Flexibility Act, those were considered a first draw PPP loan. Now, with the Economic Aid Act, many more businesses became eligible, right? Those that had not received, right, a PPP first draw loan became eligible to receive one, but the requirements are still the same pretty much, right? So in order for a business to be eligible, you must have been in business on February 15th of 2020 or prior, right? Obviously, some of the changes under the Economic Aid Act, that were made stated that your covered period, the period under which you have, to use the funds for those eligible purposes, right, can now be any time between 8 weeks to 24 weeks after disbursement on the loan, right? Obviously, there's many more types of eligible entities that were made eligible under the Economic Aid Act. And then we've got some changes, right? An expansion on what covered eligible expenses are, primarily on non-payroll costs. So, supplier costs for many of our restaurateurs, for example, right, are now covered under the non-payroll expenses. The worker, the PP&E, right, so worker protection equipment, that's now covered as well. We've got many changes, which all of them, right, make it, make this program so much more appealing to small businesses. But one of the things that does not change still is that the requirement for the payroll costs to comprise 60%, okay, of the PPP loan funds is still there. So no matter what the loan size is, 60% of the funds have to be used towards payroll costs, and then up to 40% can be used for other eligible non-payroll costs. Okay, we did talk about the application deadline, and back to you, Nat. Oh, so this is Tran. I will be doing the PPP portions in the next 3 slides. Okay. Tên tôi là Trân. Tôi sẽ giúp thông dịch 3 cái slide sau này. Trước nhất, first draw PPP là gì? Cho những người nộp đơn có đủ điều kiện nhưng mà không có nhận được
khoản vay PPP trước ngày 9 tháng 8 năm 2020. Trước đây với cái CARES Act là chính phủ đã giữ vào một khoản tiền là 285 tỷ để trợ giúp cho cái chương trình PPP, và sau này cái chương trình Economic Aid Act đã giúp bổ sung thêm cho cái chương trình này. Thành thử công ty, nếu mà quý vị muốn nộp đơn thì công ty phải bắt đầu hoạt động trước ngày 15 tháng 2 năm 2020. Người vay có thể sử dụng số tiền PPP cho khoảng thời gian từ 8 đến 24 tuần sau khi nhận được tiền. Và SBA đã bao gồm thêm các loại cơ sở khác như là phi lợi nhuận, nhà báo và vân vân. Các chi phí hợp lệ hiện nay bao gồm chi phí trả lương, tiền thuê nhà, lại thế chấp, tiền điện nước, chi phí hoạt động, chi phí thiệt hại tài sản nhất định, chi phí nhà cung cấp, và chi phí bảo vệ người lao động. So for example, cái mà có thay đổi là bây giờ những cái loại chi phí là chính phủ là cho mình áp dụng cái tiền PPP cho nhiều loại chi phí hơn. Nhưng mà cái mà không có thay đổi là 60%, ít nhất là 60% của cái PPP là phải dùng để mà trả tiền lương cho nhân viên. Thời hạn đã được kéo dài ra, phải nộp đơn trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 hoặc cho đến khi quỹ hết tiền trong quỹ. Yes, back to you, Eli. All right, thank you. Let's go to the next slide. So on the next slide, we'll talk about the second draw PPP loan, right? So just to clarify for everyone on the line today, the PPP program, as authorized under the Economic Aid Act, does allow for a second bite at the apple, right? So who's eligible for a second draw PPP loan? So first and foremost, anyone who received a first draw PPP loan either in 2020 or 2021 will be eligible for a second draw PPP loan, assuming, however, right, assuming that they meet certain requirements. So they have to be a small business and they have to be one of the hardest hit businesses. So they have to demonstrate that they had at least a 25% reduction in gross receipts between comparable quarters in 2019 to 2020. So I'll just stress that point a little bit. So a business that was operationally in both 2019 and 2020, right, and was eligible for and received a first draw PPP loan is small according to the size standards, so 300 employees or fewer, and is able to demonstrate that any quarter in 2020, they were down at least 25% in gross receipts compared to that same quarter in 2019. So you can only compare Q1, right, the first quarter of 2020 to the first quarter of 2019, or the third quarter of 2020 to the third quarter of 2019. You cannot mix and match, okay? So it's very important. So, you know, back to you, and we'll move on to the next slide, you know, when you're done with this. Second draw PPP loan là gì? Cho những người đã nhận khoản vay PPP loans lần trước và có từ 300 nhân viên trở xuống và bị giảm ít nhất là 25% tổng thu nhập. Cái đó là gross chứ không có phải là net. Cái này là coi như là tất cả cái tiền mà mình thu vô đó là phải giảm ít nhất là 25%. Số tiền cho vay tối đa là tới 2 triệu. Thời gian của khoản vay PPP đợt 1 và đợt 2 không có được trùng với nhau, là coi như là mình áp dụng hai cái chương trình này là mình không có thể áp dụng chung với nhau, và không có thể làm coi như mình phải nộp đơn cho PPP 1 trước rồi xong rồi mình mới nộp đơn cho cái second draw sau.
phải chứng minh rằng là số tổng thu nhập bị giảm ít nhất là 25% giữa các quý tương đương trong năm 2019 và 2020, là coi như là không có thể là quý vị nếu mà nộp đơn là phải make sure phải xác định là hai cái kỳ mà mình so sánh là nó phải bằng nhau, là giống như là ví dụ từ tháng 1 đến tháng 3 hay là tháng 3 tới đến tháng 6 năm 2019 thì nó phải trùng với cùng tháng đó trong 2020, và quý vị phải chứng minh rằng là mình đã coi như là bị giảm doanh thu 25%. Next slide, please. All righty. So, to apply for a PPP loan, it's fairly easy, but a couple of things I do want to remind folks once again, right? So we talked about the extension of the application deadline to May 31st of 2021, but I also mentioned that of the $285 billion we got as appropriations for the program, we're down to $50 billion. Okay, so chances are that we're going to run out of funds before we run out of time on May 31st. So I cannot stress enough how important it is, if you have not applied for either a first draw or a second draw PPP loan, to reach out to your lender, to reach out to a participating bank or credit union. And if you don't have a lender that you work with, go to our lender match page. Fill out an application and, make sure that you get your fair share of PPP funds. Obviously, you have to keep in mind that, you have to, the current economic conditions have to make these loans a necessity. Not everyone should apply. If your business is doing okay, if there is no need for this funding, there is no need to apply, right? Because you have to certify in good faith to all of those certifications in each one of the applications. But a couple of things that I do want to summarize for folks. I mentioned earlier that the PPP loans were intended by Congress to be 100% forgiven. Okay, so we have updated the forgiveness process and simplified that process overall. So for loans up to $150,000, the process is much simpler. We have a form called Form 3508S, which requires no documentation to be submitted with a form in addition to the certifications. The difference would be a loan, a second draw PPP loan, where even if the amount is for less than $150,000 and you're using the simplified form, you still need to provide documentation to show that you had a 25% reduction in gross sales as well. Another important update from the Economic Aid Act is that all the expenses, payroll and non-payroll expenses that you are claiming for forgiveness on your PPP loan amount and are forgiven can be claimed also, okay? And this is more important for folks who got a loan in 2020 and got it forgiven. So this is tax time, so just want to remind everyone that you can claim those expenses, payroll and non-payroll, on your 2020 federal income taxes as well, okay, as the forgiven PPP loan application or the forgiveness application. So very important to keep those things in mind, and again, didn't want to drag the point here, but back to you. Cái chương trình của PPP là tổng cộng là 285 tỷ, và bây giờ còn chỉ 50 tỷ còn lại, và Eli nghĩ rằng là chắc cái 50 tỷ đó sẽ hết trước ngày hạn của ngày 31. Thành thử nếu mà cơ sở của quý vị cần thì nên đăng ký càng sớm càng tốt. Đây là những cái link của nếu mà quý vị không có biết đăng ký ở đâu thì ở trên trang web này là ở trên trang trình bày này là có những cái link để cho quý vị có thể liên lạc với những cái cơ quan mà đang hợp tác với chính phủ để mà giúp issue mấy cái loan này. Và quan trọng là tài khoản này là để dùng cho những cơ quan cần nhất
Thành thử nếu mà cơ quan của quý vị không có lỗ hoặc đang coi như là làm ăn cũng được là cái chương trình này là cho những cái công ty mà cần thiết. Và có cái thay đổi mới là cho những cái mà số nợ số vay PPP mà 150.000 trở xuống là bây giờ có cái đơn gọi là 3508S 3508S là nếu mà dùng đơn đó là cho cái PPP đợt 1 đó là mình không có cần nộp giấy tờ để mà coi như là chứng minh là mình đã dùng cái số tiền đó cho lý do gì. Cái đơn đó rất là đơn giản và rất là thẳng thắn. Quý vị chỉ cần nếu mà cái số vay dưới 150.000 thì mình dùng cái đơn đó là không có cần phải nộp nhiều giấy tờ vào. Nhưng mà quý vị cũng có thể dùng cái đơn đó để mà xin cái forgiveness, là coi như là xin cái cho họ xóa bỏ cái loan đó là cho cái đợt 2. Nhưng mà cho đợt 2 là nếu mà 150.000 trở xuống thì cần phải có giấy tờ để mà chứng minh rằng là mình cái doanh thu của mình đã bị giảm ít nhất là 25% để đi kèm theo với cái giấy tờ này. Nếu mà quý vị cần giúp đỡ thì quý vị có thể đi đến sba.gov/local assistance, hoặc quý vị có thể liên lạc chúng tôi cuối cái cuộc trình bày này thì chúng tôi sẽ cho biết, sẽ chia sẻ những cái email liên lạc hoặc số điện thoại để giúp cho quý vị. All right, so going to the next, slide here, shifting gears a little bit, we're going to talk about the economic injury disaster loan. So unlike the PPP loan, right, which is a loan that's convertible into a grant, okay, the economic injury disaster loan is just a loan, okay? And unlike the PPP loan where you get a first draw and a second draw, this is a one-shot deal with the economic injury disaster loan. So, folks, if they have not applied, right, they can apply for an EIDL loan through December 31st of 2021. It's a great program because, it really has a lot of flexibility with the use of funds. So working capital needs, business operating expenses, continuation of healthcare benefits, rent, utilities, fixed debt payments. And as Norm mentioned, as long as you are outside of the covered period for the PPP loan, you can get both, right? Both EIDL and PPP loans and utilize them, for different purposes. But again, the rate of this program is only 3.75% for the profit businesses. Non-profits get a discounted rate. It's a 30-year repayment. We're going to talk about deferments, but these loans do get, depending on when they're approved, they're deferred for either 24 months or 18 months. So that means no direct impact to your business's cash flow. And obviously, there's no collateral requirements here, only a UCC filing on the business. And because of the loan sizes up to now, we were doing no personal guarantees. Okay, so if you have not taken advantage of this, a great program, a great resource to keep businesses afloat. Okay, let me hỏi vừa rồi là mình đã nói về chương trình tài trợ không phải tiền vay. Bây giờ là mình nói về chương trình EIDL. Đây là chương trình vay cho các doanh nghiệp bị mất thu doanh tạm thời do Covid. Đạo luật cứu trợ kinh tế là cái Economic Act đã được gia hạn tới ngày 31 tháng 5 2021. Tiền EIDL có thể sử dụng cho các chi phí hoạt động thông thường như các phúc lợi cho sức khỏe, tiền thuê nhà, tiền điện, ga, nước, khoản nợ cố định. Tiền tính đến giữa tháng 3 năm 2021 thì 200 tỷ đô la đã được phân phối để hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn quốc trong thời kỳ đại dịch này. Khoản vay cho vốn lưu động có dài hạn, có lãi suất thấp
được cung cấp cho đến ngày 31 tháng 12 2021. Điều khoản số lãi suất là 3.75% cho doanh nghiệp, 2.75% cho các tổ chức phi lợi nhuận. Thời gian cho vay là kéo dài đến 30 năm, không có phạt nếu trả trước hạn. Các khoản vay trên 25.000 sẽ được ngân hàng trừ 100 đồng từ số tiền cho vay để họ nộp hồ sơ UCC. Những doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và nông nghiệp với 500 nhân viên trở xuống, hoặc theo định nghĩa doanh nghiệp nhỏ của SBA và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân có thể nộp đơn xin EIDL. Xin nhắc lại là chương trình EIDL này, nếu mà bạn chưa có nộp đơn thì bây giờ hãy nộp đơn liền, tại vì nhưng mà mình chỉ được nộp đơn một lần thôi, nó không giống như PPP. Quý vị có thể nộp đơn tại trang mạng covid19relief.sba.gov. Nếu mà bạn muốn biết tình hình của cái đơn bạn đã nộp, xin liên lạc với văn phòng hỗ trợ thiên tai là Office Disaster Assistance, hoặc là gọi số phone 1-800-659-2955 hoặc gửi email đến cho họ. Lát nữa Nhật sẽ bỏ cái số phone và email vào trong chat cho các bạn. Văn phòng địa phương, nếu mà bạn có liên lạc văn phòng địa phương của SBA thì họ không có thể xem xét lại cái đơn của bạn vì họ không có thể, và họ không thể giúp bạn trực tiếp được. Eli. All right, thank you, Nat. So on this next slide, right, a few important updates about the economic injury disaster loan. So these are some of the latest changes we as an agency made. And that's a very important point, because for a PPP loan, you need to reach out to a lender, a participating bank or a credit union or a fintech, right, who has an agreement in place with the SBA to extend you a PPP loan. As we mentioned, earlier in the presentation, the EIDL loan is administered by the agency. You can only get an EIDL loan from the SBA, going on our website, applying on our website. And there is no one else outside of the SBA that can grant you one of these loans. So be on the lookout. There is a lot of scammers out there. There's a lot of people that promise you, the world and cannot deliver, of course, because this is a program that's administered through the agency directly. Okay, we have seen some fraudulent cases here involving small businesses whose identity had been compromised in the past. Okay, so be on the lookout, be mindful. There are bad actors out there, and obviously you want to be, mindful of what we just mentioned. But, a couple of things, and this is on a positive note, of course. Initially, this program was only allowed for 6 months worth of working capital needs for any business. So as recently as this, earlier in this month, the SBA made the change, right, to increase the loan limits for up to 24 months of working capital needs. Okay, for that, loan not to exceed $500,000 maximum. So currently the maximum is $150,000. Obviously, we increased the maximum to $500,000. So for anyone out there who has applied and has received a loan of up to $150,000, right, you do not need to resubmit another application. As I mentioned earlier, there is not a second bite at the apple with this EIDL application process. So what you need to do is, if you need additional funding, of course, SBA is going to reach out to all loan recipients and ask if you have an interest, okay, in an increase of your existing loan. Okay, so that's when you would follow the steps on that email from the SBA, to apply for an increase. Okay, but a couple of other things which I already mentioned earlier. If the loan was, approved in 2020, initially it came with a 12-month deferment. That, deferment has been extended for another 12 months. So your next payment is not going to be due until 2 years are up from the loan approval. If the loan is approved in 2021, then, you get an 18-month deferment from the date of the note. So both positive improvements, and not back to you for your translation. Thank you. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2021 thì SBA đã nâng cao cái mức hạn khoản vay của chương trình EIDL
Hiện giờ thì là 150.000 cho 6 tháng bị tổn thương kinh tế, cho đến 500.000 kéo tối đa tới 24 tháng bị tổn thương kinh tế. Như đã nói là SBA, bạn không cần phải điền đơn để mình xin gia tăng cái khoản vay đó. SBA sẽ gửi email, sẽ liên lạc trực tiếp với bạn qua email với cách hướng dẫn và để xin cái gia tăng cái số tiền vay đó. Những đơn xin EIDL mới và đang được xem xét với cái giới hạn mới như trên là 500.000 thì up to 500.000 thì 150.000. Xin nhắc lại là các khoản thanh toán mình còn phải trả, giống như mình được tiền vay rồi mà mình lúc trước là sau 12 tháng là mình bắt đầu mình phải trả tiền lại cho họ, thì bây giờ nếu mà mình nhận tiền vay trong năm 2020 thì khoản thanh toán bắt đầu sau 24 tháng. Và nếu như tiền nhận trong năm 2021 thì khoản tiền bắt đầu trả thì bắt đầu sau 18 tháng. SBA cũng xin nhắc nhở với mọi người là sẽ có, bây giờ giống như mình đang ở trong thời điểm có rất là nhiều sự lừa đảo. Chương trình này phải do SBA đảm trách, cho nên nếu có gì thì xin liên lạc thẳng với SBA. All right, thanks again. So just to summarize once again, I mean, this is information we've already covered numerous times here, but I did want to mention a few very important points. So on the Paycheck Protection Loan Program, there is still money, there is still time to apply. If you have applied for a first draw, there's time to apply for a second draw, right? If you're eligible, okay? So if you have not applied for a PPP first draw loan, and some of these recent changes, such as the Schedule C filer changes, the way you would calculate the loan amount, if that makes you eligible, by all means go for it. If the loan is a necessity for the business to continue to be operational and survive and get past this this challenging time, that's why this program is here. Okay, Congress did intend for this monies to be fully forgiven, and as of right now, almost half of all the loans approved in 2020 have already been forgiven. So I cannot stress it enough. This is a program that has been authorized by the Congress, and all the changes made since the onset of the CARES Act have only made this a lot more flexible and easy for borrowers to manage and to request forgiveness. So on the debt relief loan program, this is very important. It's very critical. Most SBA borrowers, so if you have an SBA loan, whether it's a 7A loan, a 504, or a microloan, you are eligible not only to have received payments in 2020, which, a loan that was current in 2020 received 6 payments. This is as big of a grant, right, as you can get, because our loans go up to $5 million. Obviously, for those larger borrowers, 6 monthly payments are probably larger than their PPP loans. But the Economic Aid Act reauthorized the debt relief program, for some businesses to continue, for 3 months, others for 2 months, depending on when the loan was funded. And any new loan, any new 7A, 504 microloan is eligible to receive, 3 months worth of debt relief payments if it is approved between February 1st to September 30th of 2021. So very important program, the debt relief program as well. But, on the EIDL, and we covered that extensively. One of the items that I do want to stress out is this targeted EIDL Advance. Emails have already gone out. Folks are eligible to receive up to $10,000. The difference from what they received at that $10,000. The supplemental targeted EIDL Advance can put $5,000 additional dollars in your pocket if you meet the eligibility requirements. And obviously, if you're a restaurateur, this upcoming grant, the Restaurant Revitalization Grant, is by far our most flexible program on the way you use funding. It gives the most time to spend this funds under, and
it makes you eligible, right? Even if you have received a PPP loan program, as long as, the PPP funds are deducted from the restaurant revitalization grant, if approved. Okay, so what we will, get going here. I don't know if there is a translation to this particular slide, but I'll turn it back to you guys. I think this part I'm going to quickly translate and summarize what Eli just said, because I think it's important for folks to know that Eli stressed on people to apply for the PPP and all of that. Yes, okay. So kính thưa quý vị, ông Eli vừa mới nói những cái phần rất là dài. Thành ra nếu mà Nhật hay là Minh giúp thêm thông dịch thêm hộ thì càng tốt nha. Nhưng mà ông Eli nói là cái PPP đó thì là các bạn nào mà chưa có nộp đơn thì cứ việc nộp đơn bây giờ đi, tại vì SBA vẫn còn chính phủ vẫn còn có tiền trong đó. Trong cái năm 2020 thì những người mà nộp đơn cho cái PPP loan program đó, hơn một nửa là đã được forgiven, đã được không phải trả lại chính phủ. Cái thứ nhất. Với cái thứ hai đó là những người nào mà kinh doanh về vấn đề nhà hàng thì sẽ contact với lại SBA, với lại những người mà chúng tôi ở trong đây, tại vì cái đó cái application đó họ làm rất là dễ cho những người lo về restaurant nộp đơn. Do I miss anything? I think I missed a bit what Eli said, but I was able to just make it short for only two important parts. But we can go on for the Q&A now. Bây giờ là sẽ tới cái phần về câu hỏi của quý vị. Xin quý vị hoặc là unmute để mà hỏi, hoặc là viết vô cái phần chat sai câu hỏi của quý vị. Cảm ơn nha. Thank you. Let me jump in on the chat. I know there were two questions. The first question is, if the business started on January 2019, is it eligible? And I believe this was for the PPP. So a business that was operational on February 15th of 2020, which means someone who was operational on January of 19 would have been operational on February 15th of 20, would be eligible for a PPP loan. And also that business would be eligible for an EIDL loan, an EIDL, Economic Injury Disaster Loan as well. I got a question. Just clarify the question I just posted a while ago. On the question about live venue operator rent, as you say, that had to be operated as February 29 something. We operated on January 29. I mean on January 1st, 2019 until 2020. Can we apply for the rent? And then the second question is, we are nonprofits and we host a live event every year. Most of the people involved with the event are volunteer. We don't have payroll. Can we apply for a live venue operator rent or not? Thank you. So nonprofits are eligible, for the shuttered venues operators program. They have to meet other eligibility requirements, but being a nonprofit by itself does not render you ineligible. The only program where nonprofits are not eligible automatically is the Restaurant Revitalization Grant Program. Okay, so PPP, EIDL, SVOG, all except nonprofits. Eli, could you clarify part of the question is
if they have most of the volunteer, but they don't actually have an actual payroll, would that still be a requirement to let them apply or not? So the SVOG has a set of guidelines that Norm just posted. Okay, on the chat room, we don't administer that program directly, so I would not be the one who can call the shots on that and make a determination. Yeah, there's a very nuanced eligibility criteria, and I just put the FAQs in the chat box. We don't make decisions on whether or not someone gets a SVOG. So we would have to have you look into the FAQs and then reach out directly after this to see if this is something that you would qualify for. Just at the sounds of it, I don't think, unfortunately, that you would qualify, but we would have to go through the FAQs to figure out. Be happy to do that offline. Okay, sir? Yep. Next question, Nat. I just wanted to add before the time is up is that we do have the contacts here. So đây là những cái tên và email của những người mà quý vị có thể liên lạc nếu mà cần sự giúp đỡ và cần hỏi thêm gì đó thì có thể liên lạc mấy cái tên hoặc email đây. So I just said basically they can use these contacts as well if they'd like to reach out for additional questions. I got a question for regarding back to the loan for the entertainment and the venues. Who's the best person for us to reach out if they had questions? We just don't want to go through the list of who we have there. For the SVOG, did you say? Correct. So I tried to look for a contact person for our headquarters at SVOG, and there is not a public contact for that, to be honest. But we do have a resource partner based in Northeastern Regional Office for the MSBDC that I can share. Is it okay if I share my screen, Annie? Let me share my screen. Oh, it's actually disabled. Oh, you can do it now. No, Okay. Norm, it's Rosa Tomiola, right? Yeah, exactly. I was gonna point people to Rosa. So as you can share imagine, now. I enabled it. thank you. Thank you. So I'm gonna direct folks to msbdc.org. Okay, this is a resource partner funded by the SBA, the state, and also the university that they are involved in. So we want small business owners to visit a small business development center and get free counseling. Okay. What you can do, and we do have a person that is dedicated to helping with SVOG, and they are located in the Northeast Regional Office, which is based at Salem State University. If you go to this sbdc.salemstate.edu, a staff person who's also a lawyer is specializing in answering questions for SVOG, and her name is Rosa Taormina, and you can email her here. So unfortunately, we don't have like on-demand questions, but this person is handling questions on SVOG. Trin, I hope that's satisfactory for now, but please email myself if you can't get in touch with her, or follow up me directly. I want to make sure you get your questions answered. Okay. So Elon, I think we can use the 2020 tax return to apply for the PPP. I'm just wondering, what can we do? Can we use the draft Schedule C, or it has to be the tax has to be filed already? It could be a draft of your Schedule C. Okay, so if you read through the IFR, it does, the latest IFR we got on the Schedule C filers
it does state that, you know, borrowers can use a draft, okay, of their 2020 Schedule C. Now, we're always talking about, you know, a first draw PPP loan, right? Or are you talking about a second draw PPP loan? First draw PPP loan, because we trying to have a client apply for 3 times and they all got denied without any reason. They didn't state the reason why they denied, but it just they unable to verify the identity. So as long as the business was operational on February 15th of 2020, okay, you've got a draft Schedule C, then you should reach out to me, you know, reach out to Norm, and we'll work with you, whether with that lender or another lender. But the guidance is clear. If you go to you know, sba.gov/PPP, you go to the for borrowers information, and you'll see there the IFR that talks about, you know, Schedule C filers. It spells it all out. And also the document that reads how to calculate loan amounts, PPP loan amounts, also spells that out. Okay, perfect. So if a person applied for the first PPP, not last year, but this year he applied for the first round PPP. Usually, if after he got approved, usually how many weeks he has to wait in order to apply for the second round? Okay, so that's a very good question. Excuse me, can I ask Ming to ask that question in Vietnamese, please? And then Eli can ask in and answer in English. That way. Okay. Tôi hỏi câu hỏi như thế này. Nếu một người họ đã apply cái PPP lần đầu không phải năm ngoái mà là năm nay, thì sau họ đã approved rồi thì bao lâu họ sẽ được apply lại, và họ có thể là apply cùng một lender hay là phải different hay là một cái lender khác? Yeah, please, Elon. All right. So one of the big requirements, okay, which was part of the Economic Aid Act, is that the second draw PPP loan covered period cannot overlap, right, the first draw PPP loan covered period. So the covered period, as I mentioned earlier, is the time in which you get to spend the funds. And it always starts with the date of the disbursement on the loan. Okay, and it stretches, right, a minimum of 8 weeks, or any time from 8 weeks to 24 weeks. But the minimum is 8 weeks. So in order for you to meet the requirement where the two covered periods do not overlap, it has to be a minimum of 8 weeks between disbursement on the first draw PPP loan and disbursement on the second draw PPP loan. Oh, okay. Okay. Could you please translate that after Eli's answer? Yeah. Thank so you. Let me confirm with Elon. So in order to be able to apply for the second round, then that person has to wait for 8 weeks since the date he got the fund into the bank account. Is that right? That is correct. Okay. So chúng ta có thể apply 2 lần PPP ha, với điều kiện lần đầu được approve thì phải chờ 8 tuần sau. Lý do phải chờ 8 tuần là bởi vì PPP phải xài trong vòng 8 tuần hoặc 24 tuần, mình có thể chọn một trong hai, nhưng ít nhất phải là 8 tuần thì mình mới được apply cho cái second round. Another question, Elon, what if a person, so we know we use the the PPP cap at 100,000 K for the for the self-employed, but what if that person make over 100K, let's say he make like 200K, so they have to use 8 weeks as well, or has to be like 4 weeks? That's another very good question. Okay, so the guidance is also clear on that. So I don't know if you want to translate it for the rest of the audience. Please. Yeah. Okay, so như chúng ta đã biết thì cái PPP nó giới hạn ở mức 100.000 income một năm cho những người là self-employed. Thì những người mà dưới cái mức những người mà trên mức 100.000 đó thì chia ra 12 tháng thì có nghĩa là mỗi tháng họ sẽ income hoặc là 8.333 đồng 33 cent một tháng. Thì những người mà hơn cái mức income đó thì có thể nào họ rút ngắn cái thời gian, thay vì 8 tuần mà rút ngắn thời gian xuống còn 4 tuần hay là 3 tuần hay là 7 tuần hay là 6 tuần hay không? Yes, please, Ilan. Okay, so it is also a very common question we've been fielding here in the office, okay? And it's worth clarifying for folks on this program,
because it's very important. So from the onset of the program with the CARES Act, the maximum PPP loan amount on a first draw and second draw is 2.5 months. Okay, your average monthly payroll. 2.5 months is 10 weeks. Yeah. Okay, so in order to get maximum forgiveness, you need to, and if you're using all the funds for payroll costs, you need a minimum of 10 weeks on payroll expenses, right? And if you are, you know, an owner operator, right, an owner employee, you guys know that the statute limits the maximum that can be forgiven for an owner employee. So an owner employee that uses an 8-week covered period is only going to receive $15,345 forgiven. However, an owner employee that uses a 10-week covered period and uses all the funds for owner compensation replacement will get the full PPP loan amount forgiven, but you need a minimum of 10 weeks to get the $20,833 forgiven. One exception is made to restaurateurs, right, who operate on NAICS code 72, and they have a second draw PPP loan. The maximum amount forgiven for a second draw PPP loan to a NAICS code 72 is $29,136, and that is 3.5 times the monthly average payroll cost. So that's the only exception. And, you know, for the most part, again, the way the math works is you get the least amount if you use the 8-week covered period. You will get the most, right, if you use 10 weeks, 2.5 months on owner compensation replacement for owner employees. Okay, so here's Vietnamese. Okay, đây là dịch qua tiếng Việt ha. Nếu như dùng cái BB đó trong vòng 8 tuần thì tối đa chỉ được forgive là 15.833 đồng thì phải, nhưng mà around 15.000 mấy đó. Còn nếu như muốn forgive hết toàn bộ 20.833 đó, đây là tôi đang nói về cái chương trình mà cái cho những người mà maximum là 100.000 cap hơn, nghĩa là những người là hơn 100.000. Có nghĩa là nếu mà muốn forgive hết toàn bộ số tiền này thì phải xài ít nhất là 10 tuần. Là bởi vì sao? Bởi vì cái công thức tính là chia cho 2.5 thì 2.5 tháng nó tương đương với lại là 10 tuần. Trừ những người làm trong lĩnh vực nhà hàng là owner thì họ được dùng đến 3.5 thay vì 2.5. Thì những người đó họ có đến là khoảng 29 tuần để cho cái forgive cái số tiền PPP này. Yes, Alan. Okay, thank you so much, Eli. I have a question. Mr. Đạt Đặng, please chờ một chút xíu để hỏi cái câu hỏi của bác Đạt nha. But I think there's a lot of questions here for Vietnamese, and listening to Eli's answer, I realized that it's a lot more complicated. I wonder if there's any body at the SBA who can speak Vietnamese so that clients can contact you directly to take advantage of the many wonderful programs that you're having. That's my number one question. And the second thing is that Mr. Đạt Đặng on the chat side has a question, and I would like for him to ask in Vietnamese, and one of us will help him to translate. But can Norm or Eli or Khánh can answer the first question about whether there is a Vietnamese person who can answer all of the questions that we asked you here today. Thank you. Hi, this is Norm. So unfortunately, in our district, every state has a district office. So our team has about 10 employees, but unfortunately, we do not have a Vietnamese speaker. I think there's a Vietnamese speaker in the Houston office, but we only service our own state. That said, we do have a partner called SCORE, and SCORE may have a counselor that you can reach somewhere in America, and they will counsel you by phone or email, but there's not one in Massachusetts. That being said, SCORE is recruiting for mentors and volunteers that want to help small businesses. Now, if you know of any Vietnamese speaker that wants to give back to the community,
SCORE is always recruiting volunteer mentors. So we can work something out and try and help any Vietnamese speakers. We just, I mean, by request, we can try and find someone to translate. Yeah. Thank you, Nom. Tôi vừa mới hỏi ông Nom với lại ông Eli với lại Khanh ở SBA thì để hỏi là có người Việt Nam làm ở office của SBA hay không, thì là ông Nom nói là họ không có, mà người Việt Nam chỉ có một người Việt Nam ở SBA, nhưng mà cái người đó ở Houston chứ không phải là ở Boston area. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà quý vị có câu hỏi nào để mà hỏi SBA thì làm ơn liên lạc với một trong những cái chỗ mà lúc nãy mà Annie vừa mới để lại đó bằng tiếng Việt Nam đó, thì liên lạc với chúng tôi sẽ gọi thẳng tới SBA và giúp cho các bạn thông dịch cái câu hỏi của các bạn. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Với lại bây giờ bác Đặng có còn ở đó hay không? Đạt ông Đạt còn ở đó hay không? Tôi còn. Ok, vậy thì bác làm ơn hỏi cái câu hỏi của bác bằng tiếng Việt Nam nha, xong rồi Minh sẽ dịch lại bằng tiếng Anh cho bác. So this is Mr. Đạt. He gonna ask the question in Vietnamese and Minh gonna help us to translate it. Thank you. Chào mọi người. Tự vì tôi có 2 cái small business đó. Năm vừa rồi tôi có apply là tôi có nộp đơn để mượn tiền EIDL cho 2 cái business mà người ta chỉ cho mượn một cái, và một cái kia người ta nói là nó có thể tôi dùng cái số số để mà làm cái thuế đó nó trùng với nhau, cho nên là người ta chỉ cho một cái, còn cái kia người ta không nói tới, thì tôi không biết là như thế nào. Mr. Đạt asked, he has two businesses, and one of the business got approved for the EIDL loan, but they denied for the second one. They told him that maybe he used the same social security number for for both businesses. So I guess he used the he doesn't have the separate tax ID, so he just wondering if he can get approved on another one. Yeah, so the Office of Disaster Assistance, who is, administering that program, they are tasked with making sure that there are no duplicate applications. So an application can be flagged as a duplicate if it has the same tax ID number, which in this case sounds like, this individual is using his social, for both ventures. One way around it is to apply for an EIN number for one of the businesses. A sole proprietor, an LLC, right, can have a EIN number for a venture. So that's one way to go about it. But we are seeing duplicates even if it is the same address. So if these 2 businesses have 2 separate physical locations, then what I would say a way around that would be to apply for an EIN number for one of the 2 businesses, and then reapply, right, for an EIDL loan if you've got now a separate location and a different EIN number, right, other than the social. So that would be the workaround, in my opinion. But, with regards to the PPP loan program, which, we are the subject matter experts on, and we administer directly, a borrower is capped, right? An owner employee is capped for forgiveness purposes at those amounts I mentioned earlier, right? For forgiveness across all businesses. So for PPP purposes, it doesn't really matter. The most a owner employee is going to get in forgiveness, across all businesses is $20,833, unless it's a second draw PPP loan, right, to a NAICS code 72, where they will get $29,136 forgiven. Ok chú Đạt, để apply được cho cái bởi vì system của hệ thống của SBA họ thiết kế để tránh những trường hợp gian lận, thì một cái business thỉnh thoảng một cái business như vậy bởi vì mình trùng cái mã số thuế đó, vì mình không có mã số thuế riêng biệt, cho nên nó rất là khó để được cái apply cho 2 cái business khác nhau mà cùng một cái số social. Thì họ khuyên mình nên apply một cái số tax ID, nó gọi là số EIN. Thì với cái số EIN number đó mình có thể
apply lại từ đầu với make sure là hai cái business đó, hai location khác nhau, mọi thứ đều riêng biệt. Just in case, ví dụ sometimes mọi người cứ xài một địa chỉ nhà cho hai cái business về trên cái bank statement và tất cả mọi thứ, thì cái đó nó sẽ khó cho họ. Cho nên nếu mà được thì nên tách biệt hết toàn bộ business ra, apply cho cái tag ID ở trên cái website của sở thuế đó, gọi là irs.gov, thì mình apply cái số EIN number, thì lúc đó mình apply lại thì maybe SBA họ sẽ review lại cái hồ sơ của mình và mình có thể được approve. Okay. Cảm ơn Minh. Thank you Minh and thank you Eli. If anyone has any more questions and you need to have it in Vietnamese, please feel free to contact the Vietnamese liaison contacts that I need just posted right here, right now. And I would like to suggest with the SBA that we will work directly with you. We are very grateful for you to organize this gathering, this meeting. And so we will try our very best to go to your site to help our clients. But if our clients still have difficult questions that we won't be able to answer, then we will contact you directly. So it will be like a three-way conversation so that you will be able to help us. Thank you. And now I'm going to say something. Yes, Doug is also saying that the Equitable PPP initiative has a Vietnamese speaking business advisor who can assist, and the email is in the chat box, equitableppp3@gmail.com. Yeah, there was another question, sorry. I believe the question is from Jung. Oh, okay. What is it? Jung? Oh, so I just wanted to reiterate là cái số cái email mà quý vị có thể liên lạc gửi để mà liên lạc một người mà có thể giúp với PPP đó là equitableppp3 là EQI. I'm just afraid that people can't see the chat in the video, so I'm just going to read out the email. It's EQUITABLEPPP3@gmail.com. Có thể liên lạc cái email đó để mà reach một người cố vấn bằng tiếng Việt. And my question was regarding the EIDL. So if we receive the EIDL the first round and later on apply and receive for the second round as well, or the increased amount above 150,000, how will the deferment time period be applied to the total loan? Will it be viewed as one loan or two separate loans? And it is looked at as one loan train. So it's going to go by the disbursement date on the original amount. So I'm assuming the loan was approved in 2020, so you're looking at a 24-month deferment. Okay, thank you. So I'm just going to translate that. So câu hỏi của Trân là nếu mà mình nhận được cái EIDL lần đầu tiên là coi như là 150.000 và sau này mình hợp tác với SBA để mà xin thêm cái số tiền trên 150.000 đó từ cái chương trình EIDL đó, là cái khoảng thời gian mà mình cần phải trả lại cái số tiền đó bắt đầu từ lúc nào? Và Eli đã nói là cái khoảng thời gian đó bắt đầu là coi như tính cái ngày đầu tiên là cái ngày mà mình nhận được cái loan lần đầu tiên, là rồi sau khi đó là mình thêm họ cho SBA cho 24 tháng để mà trả lại cái first payment. Thành thử cái dù nó là một cái increase nhưng mà họ sẽ tính là chỉ một cái loan thôi. Cảm ơn. Another question for you, Elon. So if a business change the structure during 2020, can they still be qualified for the PPP? So here's an example. Let's say a business doing like LLC from beginning of 2019, and they moved. I mean, they closed that business. They not close the business. They just changed the structure from LLC to corporation on March 2020. And based on the PPP guideline,
that the new business, the corporation business already, the corporation business started after February 15, so it's not qualified for the BBB. But since the LLC already closed, so can they apply for the BBB? Because if they apply for the BBB and they got approved, then can they transfer the fund from the LLC bank account to the corporation bank account and use for the all expenses? So I usually hate to answer a question with a question, but to clarify this, I'm going to need to ask a question. So first and foremost, a business that had a change of ownership or converted the entity type, from one formation to another, would still be eligible. Okay, if they are otherwise eligible, and the only the only missing requirement is the business being operational on February 15th, right? If they meet that with the business, as it were, right, prior to the conversion, the change of ownership or business entity type, then they would be eligible. Now, my question would be, they changed from an LLC to what? A corporation, let's say a S corp. Okay, so if that makes a big difference, right? Yep. On how the PPP loan amount is calculated. So because if they use the the difference on the Schedule C on the line 7, but on the 940 form the amount is still the same, I think. So that would be my next part of the clarification. An LLC, right, can apply based on how they file their tax returns, and an LLC can file a 1065, they can file a Schedule C, or they can file, right, they can elect to be taxed as an S corp, right? So LLCs are interesting business entity types. So an S corp can only get a PPP loan if they have 941s, whereas an LLC could get a PPP loan depending on how they file the tax returns, even if they don't have a 941. Yep. Make sense? Makes sense. Let me translate to Vietnamese for all the people. So nếu một business mà câu hỏi tôi là ở trong Iran là nếu một cái business mà họ đang hoạt động với tư cách là LLC trong một năm, và năm thứ hai và vào năm 2019 đi, hay vào năm tháng 3 năm 2020, lúc đó vừa xảy ra dịch nhưng cái chương trình BB nó chưa có ra, cho nên những cái business owner đó họ không biết và họ đổi cái hình thức của business từ LLC qua cái corporation, thì điều gì sẽ xảy ra với cái corporation đó, liệu họ qualify hay không? Bởi vì trên lý thuyết thì cái business đó mở sau ngày 15 tháng 2, còn những cái gì mà SBA họ chấp nhận là những business mở trước ngày 15 tháng 2, cho nên khi nó vô cái system nó check thì họ sẽ deny ngay lập tức, là bởi vì không có đủ dữ liệu, và dữ liệu nó đưa ra là nó không có qualify cho chương trình đó. Thì vậy những cái business như vậy họ sẽ phải làm gì? Thì theo John Milan nói, nếu cái LLC đó mà họ elect là họ khai thuế với tư cách là S corp á, thì cái business đó vẫn ok, miễn sao nó chỉ miss cái thông tin là cái ngày mình convert thôi, như là mình ngày chuyển đổi là sau cái ngày 15 tháng 2 thôi, còn tất cả mọi thứ còn lại như nhau, ví dụ giống như cùng một cái địa điểm, cùng cái người chủ, tất cả mọi thứ hệ thống nó đều như nhau, chứ không phải là cái business đã bán cho một người khác rồi sau đó apply thì nó không có được, nó không có được. Còn nếu mà một cái LLC mà đang khai thuế với tư cách là một cái LLC Schedule C mà muốn chuyển qua cái corporation thì cái hồ sơ thuế nó sẽ khác. Thì với hồ sơ thuế khác thì hai trường hợp đó nó sẽ hoàn toàn khác biệt, thì cái đó nó sẽ tricky hơn, nó khó hơn, và khi đó thì có thể còn phải liên lạc trực tiếp với SBA để giải quyết. Thank you, Elan. Another question: if a corporation have no payroll, going to be qualified for the PPP? What's the question again? If a business doing as a S corporation or C corporation and has no payroll, would it be qualified for the PPP? So
technically, right? Technically, the way, the methodology that a business should utilize when calculating the loan amount should be based on the type of business entity they are currently. And based on the guidance we have published on the documents titled How to Calculate Maximum Loan Amounts, okay, it does spell out that, you know, an S Corp, a C Corp, they would need 941s to be eligible. Yeah. Let me translate to Vietnamese. Nếu một cái business hoạt động với nếu một cái business khai thuế với cái mẫu thuế là 1120S đó, hoặc là 1120 thôi, thì cái đó là cái business nó hoạt động với tư cách là S corporation hoặc là C corporation, mà thỉnh thoảng người Việt mình không có làm payroll, nhưng là không có trả check W2 mà chỉ trả 1099 thôi, thì liệu có qualify, thì liệu có đủ điều kiện để nộp đơn cho chương trình PPP hay không? Thì theo Nhung Ilan nói là không, là bởi vì theo những cái đòi hỏi của SBA thì những cái business như vậy rơi vào trường hợp là C corporation hoặc S corporation thì họ cần phải có cái mẫu đơn là 941, là mẫu đơn đó là chỉ dùng cho payroll. Do đó những cái business mà không có payroll mà là S corp hoặc là C corp sẽ không đủ điều kiện cho chương trình PPP. Thank you, Ilan. I also published, you know, on the chat room, question 38 from the FAQs that deals with the change of ownership. So that is another, you know, frequently asked question for us here at the office. I'm sure it's going to come, you know, across your desks at some point in time. Absolutely. Thank you, Ilan. Okay, we almost we have gone over our time. I think we have one comment on the list website. As you can see, Annie opened that on earlier when it said Vietnamese form, but the form was not in Vietnamese. It was in a couple of other languages, but it's not Vietnamese. Until you click other links, it's I think it's for instruction. We just have to reach out to Doug or to see if there's a way that we can add that in. And Norm, I know we have one more slide quickly for Khan to talk about procurement. Oh, yes. Khan is the government contracting guy. So before we end, like Khan, go ahead. He's still here? Yes. Yes, and looks frozen. Yes, Min must have frozen on it. Frozen? Here we go. Yes. Okay, you hear me now. Take us home, Khan. All right. So I'm on the government contracting side. I'm what they call a procurement center representative. So I don't do any lending, or I don't handle PPP loans or any of that. But I work with federal agencies to make sure small businesses get their fair share of government contracts. So I cover certain federal agencies in Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, like the Enhanced Command Force Base, Army Corps Engineers, GSA, EPA, Boston. So I review requirements. Anytime an agency wants to buy something, they have to go through me to get their acquisition strategy approved. So if I know if there's enough small businesses out there, at least if there's 2 or more small businesses out there that can do the job, I can recommend to that agency to set it aside for small business. Now, I can't actually say, I can't give a contract to an individual small business, but it helps narrow down the competition. I guess my recommendation for small businesses or Vietnamese small business, if you want to get in federal contracting, you make a 1-pager capability statement, what your company does. You can email me that. I have a portfolio of all the small businesses in New England. I can add it to my portfolio and send it to small business specialists at different federal agencies. You're also going to have to register your business on sam.gov. So that's where all federal contractors have to register. And then if you're going to look for opportunities for federal contracts, you use beta.sam.gov if you want to bid on federal contracting opportunities. And whoever wants to translate. I'll help with that. Nếu như mà có business nào mà muốn hợp tác kinh doanh, làm công việc với chính phủ liên bang thì hãy liên lạc với Khanh. Tại vì cái nhiệm vụ chính của văn phòng là Khanh rất là có một cái role mình gọi là rất là important, rất là quan trọng. Khanh có thể đề xuất những yêu cầu
dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ như SBA, nếu mà họ thường hay bỏ ra vốn ví dụ 100 triệu để mua những đồ vật hay là thức ăn cái gì đó cho chính phủ, thì có thể họ set aside 5% của cái 100.000 đó để cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Cho nên nếu như mà ai còn muốn cái số tiền rất là lớn, cái này là chỉ một ví dụ thôi, nhưng mà nếu mà ai muốn là kinh doanh với federal liên bang thì nên hãy liên lạc với Khánh nha. Những nhiệm vụ chính của văn phòng mà Khanh cover là hỗ trợ các cơ quan đạt được các mục tiêu trong hợp đồng đó, giúp các doanh nghiệp nhỏ có cái capability statement, nói về năng lực, tức là nếu mà nói về công việc, những việc mà công ty có thể làm, rồi gửi cho Khánh, nên Khánh có thể giúp về cái đó. Có thể vào trang mạng beta.sam.gov để tìm kiếm những hợp đồng đang có của chính phủ trên mạng. Điều có thể làm dễ dàng nhất là nên ghi danh cái business của bạn trên cái trang mạng sam.gov/sam. Tại vì nếu mà có trong đó thì mình dễ dàng có những thông tin mới nhất về những cái hợp đồng mới của chính phủ. Okay, thank you. Khánh, các bạn. Yeah, that's all I had. If you guys want to do any more Q&A or we're out of time. Yeah, we good. Thank you so much everybody. Rất là cảm ơn SBA, Norm, Khanh, Eli, Trân, Nhật, Minh. Minh làm rất là cực khổ ngày hôm nay, phải thông dịch rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người, với lại cảm ơn các bạn là tới họp cái ngày hôm nay. Xin cứ việc liên lạc với các cơ quan mà Annie để trên mạng vừa rồi, để mà chúng tôi có thể giúp cho các bạn nếu mà các bạn có câu hỏi gì. Thank you so much. One last thing là Eli có post cái link để mà cho cái PPP forgiveness application bằng tiếng Việt đó. Thử quý vị xin dùng cái link đó nếu mà cần cái đơn tiếng Việt. Cảm ơn. Did you see that, guys? I did that while we were talking. Yes. Yes, we did. Thanks, Yeah. Eli. Thank you very much. Thanks, everybody. Bye, thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Take care. Bye. Take care. Stay safe, folks. Bye-bye. You too. Bye-bye. Thank you, everyone. Keep in touch. Bye-bye now. All right, take care. Bye-bye.